welcome to the Assyrian Global Network AGN. My name is Carmen Morad. I am pleased and honored to have Congressman Josh Harder of the 10th District from United States Representatives, House of Representatives. Welcome to the program, Congressman. Thanks so much for having me. Good to be here again. It is always appreciated that you make time for the Assyrian community, Congressman, as busy as you are. And I am so excited to reconnect with you again regarding what you are doing in Washington, D.C., and particularly for the 10th District and the Assyrian community. Absolutely. I think after the last year that we've been through, we have a lot of work to do, and hopefully competent governance shows up. The sooner we can get people safe, get people back to work, hopefully the sooner we can restore some of the confidence and trust that's been lost along the way. You have been extremely busy, and I would like to congratulate you on your appointment to the Appropriations Committee. I understand you are the first Democratic representative of our district to be on this very prestigious committee. Well, absolutely, yeah. From the entire region of the Central Valley, it's been 60 years since we had a voice on the committee that sets the entire congressional budget. And if you don't have a seat at the table, then your concerns aren't registered. And I'm spending a lot of my time focusing on some of the issues that are affecting us every day. How do we fix some of the healthcare gaps that COVID has exposed by getting more doctors, better healthcare here to the Valley? How do we address our drought issues that are affecting so many folks across our valley in an area where agriculture is the beating heart of our economy? We have to be able to fund our water projects, to get more water storage. And so my hope is with this position, we're going to be able to see some real results that are long overdue. That's fantastic. And, also the U.S. Chamber of Commerce has also awarded you the Abraham Lincoln Leadership Award because, again, of your record being pro-business. So tell us what that means for the constituents in your 10th district. Well, look, we are a community where we have so much potential. We have so many folks with tremendous skills that can do a lot. And our Assyrian community is often, critical leaders of the small business community across the valley. But we have so many people that are driving 3, 4, 5 hours a day for jobs in San Jose, San Francisco. Look outside your door at 7, 8 a.m. and you'll see the parking lot of folks going on 99, up 580, over for jobs across the Altamont Pass. And so what we need to do, and what I received this award for, is trying to get more businesses to come to the Valley. We know we have the skills. Obviously, we have the people that are doing those jobs already. We just need to fight to get the businesses to come along with it. We have a tremendous opportunity to create more entrepreneurship and stronger businesses here in the Valley. That's what I did in my career before coming to Congress. I was a small businessman, top business briefly at Modesto Junior College. And my hope is we can start to see the results and not have folks, spend hours a day in their car away from their family, and we can actually bring the high-paying jobs that our area really needs. Congressman, you mentioned the Assyrian community, of course, being business owners, philanthropists, leaders in the community, and you are working on something that is so meaningful to our community, which has been the affirmation of the well overdue recognition of the Assyrian Genocide. I understand you are reintroducing this House resolution. Please share with us this bipartisan effort that you are leading as the chair of the Assyrian Caucus in Congress. This is incredibly important, and it's very personal to me. Growing up in Turlock, I saw firsthand the contribution that our Assyrian community made, both to everybody across Turlock and to me personally. Nana Bitpera influenced my life an awful lot and told me stories growing up in what is now Iran, coming over and telling me all about what she and her family had to go through. And as you said, it is long overdue, 100 years overdue, that we in America push to recognize the genocide of the Assyrians in the Middle East. The Assyrian community is still carrying the weight
of the more than 300,000 innocent people who were murdered during the First World War. And so my effort is really about coming to terms with that and making sure that we are commemorating that genocide through official recognition, and then also calling on Turkey to recognize the genocide as well, and encouraging education about the genocide. And I think that's incredibly important for two reasons. One is we are still seeing the desecration of critical sites. ISIS has done terrible things and recorded themselves doing so against some of the areas where the ancient Assyrian Empire held strong. And we have to make sure that we are recognizing what happened in the past and the present if we're going to stop it from happening again in the future. Thank you, Congressman. Those efforts for recognizing those atrocities that happened 100 years ago, but let's not forget there are still atrocities, there's still oppression and discrimination that is being perpetrated upon those who identify themselves as Assyrians. And as it has been well documented, there is a mass exodus. There's a forced migration to the West, particularly the United States, of course, Europe, Canada, and Australia. But how are the immigration laws that, as you know, your office being, the lead office in the district for this migration, do we see any new laws that will be more friendly for refugees and for families who have been separated due to these conflicts? Yeah, well, a couple of things. First is we need to do more to keep people safe who are Assyrian people still in Iraq. One of the things that I'm doing with our U.S. military assistance is trying to support security efforts locally by and for the Assyrian people who are still in Iraq. I mean, the best thing that we can do is try to safeguard them, and the best people that know how to do that are the Assyrian people themselves. We were able to continue that funding this year, and I think that is a very important priority going forward. But obviously, there's a lot of folks that aren't safe, and we have a lot of refugees who are still trying to come to the U.S. from Iraq and other countries in the region. And I think we need to be processing these visas much more quickly than we already are. There's so much red tape in our immigration system for folks coming from anywhere, but especially the Middle East. And so we're working to try to streamline that process. But in the meantime, we're also here to help. I think we are the only congressional office in the country with an Assyrian speaker on staff who is ready and willing to help anytime for anybody that needs any help with visa issues. If you may need help or somebody in your family needs help, you can go to harder.house.gov, like working harder, easy to remember, or you can give me a call directly anytime, 209-579-5458. We're here and ready to help. Thank you. Your office truly does go above and beyond, especially with the presence of Ishtar Sayadi in your office. We are able to really work beyond the language barriers for our members of our community. And in closing, Congressman, what would you like to leave as a takeaway from this updated interview on the resolution to other national organizations who through the years have worked through their advocacy to bring this resolution to the floor of Congress for a recognition, for a resolution, for an affirmation that you will be leading that, and again, as I mentioned, a bipartisan effort? Yeah, well, look, I'm very humbled to be in this position, really just trying to coordinate the impact of grassroots efforts across our country, across our community, and across the world. We've seen it work. We've seen the Biden administration make progress recognizing the Armenian genocide, working to recognize what's still happening to the Uyghurs in China, what's happening in Myanmar. And it's beyond time that the Assyrian people get their due as well. And as you said, this isn't just about the past. This is about the present. We've seen ISIS take video desecrating Assyrian sculptures, even right now. And so this is about making sure that we are coming to terms, coming to grips with what happened, forcing Turkey to acknowledge what has happened in the past and in the present, and then making sure that we can set those safeguards that this doesn't happen again. So thank you to the Assyrian folks that have really supported us in this effort, and we're working to hopefully get it across the finish line.
Thank you. And for those who question how binding these resolutions are, Congressman, it's extremely important to know and to recognize that it is recognizing previous genocides that will lead to preventing future genocides by understanding and raising awareness. Thank you, Congressman, for all you're doing on behalf of not just the Assyrian community here in this region, but nationally and internationally, because you are our voice in Congress right now. Thank you. Thank you for all you do, Carmen. Thank you for your leadership, and looking forward to continuing to work with you and everybody else. Absolutely. The pleasure is mine. And thank you again for making time for this interview with the Assyrian Global Network. Thank you. إتلانخا همزمتا من إشتار سيادي قد شميالوخن همزمتت Congressman Josh Harder شنتي تد إشتار مرسی کارمن جان رابا بغضاين لخن قبول مشان قاتق Assyrian Global Network AGN الخا خرزة رابا ديلانايا سبب شميالا همزمتن من Congressman Josh Harder إنا باين خا همزمتا عويلا منخ قد آتن إيفاد جدا أوفيس من قيوم هاردر كبلخت وإتلا خجمت آنوياتي قد إنا أنا قاي قبنيومتن إن بس مالخ باقت يا رابا بغضاين قد لخن رابا بغضاين قد باشورن بلشان جانا بلشان يمي وبابي هم زمن باسدين شولاند آفيس الديان وقيوم هاردر بعدين قلونيد أسرا قد أخنا لخخ وقا كل ابن أطران قا كل سوراي هم جو قلونيد أسرا جو كاليفورنيا جو أمريكا جو دنيا ومن دي بوش جورا قد عادية أخنا بعدوخ إلى resolution كتيبخ باسد ان من دياند ان من ديان سافانا ان قتلت بلاشت خاخد إيد تركاي قد ناشديان سليبالون قتيلالون بدايخ قد بريزيدنت بايدن جو أبريل مدير قد أرمناية قد إيبا هرجي بلاشت خا هرمغناش ديان قتيلانا سو احنا ندبا ياخ من دي ما ياخذ مداخلة ان ناشد سوراي ان ناشد ديان ان أبهات ديان قد جو بلاشت خا خاشت جنجرالون قتيلالون قد الديان دا قالة اتله الديان دا اتفت هاما سو من دي جورا قد فوكس office الديان إيدا من دي من خبة Congressman هاردر قيومة هاردر بتايله إلا قد مدخ قد سوراي دا إيبا سوراي دا ناشد ديان دا قتيلالون بريمالون ولا أختي أدانا أدوزن وبقطالن وتشئيتن بيبا ماشي ولا إن أدية دا بغزايخ بي ISIS برتلا جو أترديان جو تبات داواهن بي ماشيلن و our resolution إذا forward looking أمريكا كتاني بغزايخ أو شند بتاينا قد تشئيت سوراي خامخلا جانن خامخلا ومدخ أخنا لخخ احنا نتلن قالة واحنا نتلن خبقة تتجانن إشتار عزيزتك ما جاء مطلب أخنانهم زمخ قد دوز لقي بلاشت قامايا World War One بريشايد خطفاتن أخواتن عربناية بجرا بأهل بعملوا بلونا أي resolution مورالون جو كونغرس أو بيشتلا باسلتا إنا أخكما هم زميات بينا من شو تاس بريشة قد بيشن بليخن على ذا باي قاتن مضي قد ليوا أخشي بلاشت خا قد أخنا بيش برينة برام ألمي بيان لي دانت البوجا مطلعت لا دانت سمالة بيان لي جو أرمي برام ألمي بريشة
قاموا بخشابت قد our resolution إلى بجرابة كرمتو يلاقو Congress قدن elected officials إذن معرخ بلاشت خا Bush, I mean, resolution دي أنا خزيتنا ليلة أختي قبلاشت خا إلى قسم مالو سيفو إن أدية بخشابخ بوش قال إتلان ومن دي قاما إلى قيوم هاردر جانو قد فيا لجترلاك فيا لمن سوراي شبابي تو سوراي فينا قربسة جناش ديان رابا خبا إتلا وأختي عائلة بنوشو بداية قد أدية بخانخ من Republicans من Democrats من كل أمريكا قد تاريخ الديان تشقيت الديان مدخلة كل الدنيا وبيخ فوكس أو دخيان مارخ بلاشت خا إنجو لشان الدور من دي كتيبو كل إلى قطلت السورة قد بتايلة هل وديو يوما قد أدية بغزايق يو عراق مو بتايلة قد تشقيت الديان قد جيدان الديان أبي تلخيلة ماشيلة so إدان مارخ بلاشت خا خد أمريكا كتاني it's a misnomer إن بداية قد إتن كما دانا جو تشقيت الديان قد سورة قتلنا بريمانا وبينا ماشيلن إنا ما شاء الله لنا بشربيا رابع أنا قيت على إشتار إذن our resolution قيومة هاردر جاه تري قد قاريلا جو كونغرس أنا قيت على قد أن يومان دي جو تشقيتان أن يومان الصوانة قد خشكان بينا إنا هربيدي ورخبايق مضيخ Congress مضيخ أغمرق bipartisan Republicans and Democrats قد أخنا أطراي وين لأتخيو معنا خشكي قد تشقيتان إنا لي بايق أخشي بيشق ضية أغناشي قد بريشنا بريمة أي أنا نقيتلا سبب عادية قد أطرواتت عادية قد قالوتا بخايق إيواغ أنا برسوبت قد بايق متغ إيقارة الأبهاتن الدنت تلقيخ الدنت أزلوميا بيش لمويا الله إنا هريدانا بايغ مدخ قد أخنند إيواخ business owners إيواخ philanthropists إيواخ professors إيواخ attorneys engineers داخي باشورخ أهم زمتا ودخل باز لا أخشي genocide لغبيا أخشي genocide resolution even though أي رابع أنا نقيتلا بايام من أغبوش رابا هم زمان بأوديو إشتار سبب عاد إيبت جدا office وعاد بغزايد Congressman كما خلانة بلاشة لقى businesses قا COVID قد متشاتنويتا ميلاجو خيوتن خيوت ديانا تراي قد بخايق جدا قلونية ليلة أخشي قشقلتد resolution وقالا أي جانو رابا أنا قيتلا إنا إتلن رابا immigration issues قد قبو مناقا من أمتن قد بقراينا قا أوفيس ديوخون إتلن رابا unemployment issues إتلن رابا أختاني COVID stimulus issues ميكا بايد شريط إشتار قد مضيات قد أمتن قد بغزاينا وبشماينا الدا خرز ديان قد إن إتلن سنيقويتا داخي كمسي هايرتا شقلي منك ومن أوفيس قيومة هاردر السيارة باسة التلفون الديان بتيخنا شمارا دا إلى تريسي بر إتجا 5 شابا إتجا 5 4 5 8 إن خامن دي سنيقتون زيغا ماخيتون لان زيغ طلبيتون قديب شما رابا بخديان هايران كمان من ديان بريش أخنان بعد قد آفيس قد قناشن هايرخ قد جدا مرة سوانا جنجرانا شيتد مفرالا مويدالا قد خاحجنا راها تويتا إتفا جمع خلي دالة وأزخ قمعي أزخ بخال بسبيا وخدية وسلامات ومن دي قمعي قد اخنا غزيلا ادان مرة زد لي إلي قد مرس خان الديان لخي يقولوني إسرا باسورنا دكتورا باسورنا نرس باسورنا سو خامن ديد أدية اخنا بيخ رابا فوكس او داخل آفيس ديان إيجي مجر بزود الدكتور مرسخان النرس ميخ يقولوني إسرا قد جربسخ قد بوش أبيلان opportunity و access أمسخ أزخ كز دكتور أمسخ أزخ مرسخانا إن آلت لابد من خامن دي خينا خامر رخينا آتي أجيو قولونية خامن دي آفن لأومن دي خينا قد رابا فوكس بعد رخنان إلى business تجاروتا جو كاليفورنيا 10 أشيتا إلى شيتا دترا قد قيومة هاردر قبلالة
خرابة ريشة شمة من US Chamber of Commerce أخجد بالخانة من small business owners ورابة اتلخبق small business owners وبدايخ كلن office الديان قد كما أنا قتل small businesses هماشة آتي هماشة قربسي ومجر بزود ناشمة يخلون وبدايخ تقد رابا من سوراي ديان يقولون يا إسرائيل small business owners so كمد بتالا من إيدان كمد باشورخ بيخ لبا يبخ قا small business owners قد هماشة أبيلون خخيلة خقالة Congress قد إذا Congressman Harder قد أبيلون support ومن دخينا قد بعدو قد immigration of course متخذي كم سيتون زيجا ما خيتون قديان إن إتلوخون خا problem خا من دي خادو كليالة كم سغخنا نشالشخ وخزغن أخنا أمسخ خيرخ لوخون or خامن دي خينا كم سغودخ مود أتيا من إيدان دو دخل قاتوخون so زيجا ما خيتون ننخ متخلي شمارا إنا ترسي پر إتجا 5 شوا إتجا 5 4 5 8 وكم سيتون طلبيتون قدي بشمة وأمن جنتخي تقد again شيت برا قد رابطي للباتا إلى unemployment إحنا كم سخ من unemployment وبstimulus check IRS هيرخ لخون زيجا ما خيتون قديان رابا بخادخ كيو مدتيا من إيدم تودخ قاتوخ بس انت رابا اشتار بداية رابا من بني أمتديان بدا قولونية إينا business owners عادي إيفا restaurants إيفا catering businesses شو تابويات بريشي ادمجت خاتشاتونيتا إيفا إينا رابا بغداين تانيان عادية قد إتلان vaccines عادية قد من جيبت ملكوي تختانق من حكمة جيبا vaccines لبقرآنا بكود أرخائنا حاضر قد كود خابر سوبر ماس شاقلة أها ومن دا موتا صوانة أغمرق من دا مرة صوانة پیش رقة رابا بغزايق معروف vaccine hesitancy اشتار رابا مبشمانتلا اتن برسوبة قد لنا همونة بدا vaccine لنا همونة بشغلت دا vaccine موديلا تخمنتد Congressman جو آفيس ديوخون إذن بتايلة البلاشة من دا فيروس من دا COVID-19 كورونا قد نسبة الفاكسينيشن بيعرف كل ناشر إن أمسي أزي فاكسين مخيلة قد لاقى أختي برسو بتجانوخون قد سلامة أبيتون إنا قدن دور واروخون مرة إلب من ديو سوانتا إيوا قد لخوا باشور أزخوا خزمنانا غزخون أخنا نسوراي لي بخماشة أزو بيت خلتو أزو بيت أطو مامونا خالو نانياتن ساو هماشة قوي دالخ إنا أمن دي سوانا رابا جزانا قدي إيوا قد لما باشور أزمه كس خزمناني لما باشور أزخ چاي شاتخ قاوة شاتخ so تخمنت ديان إلى فاكسين خيمون لقد أمسخ مدى ما تغوي دالة أمسخ خيالن راحت ويا قد أزخ قاوة شاتخ خبق خوي دالة أزخ كزوي دالة يتوخ كزوي دالة جخاء أوتخ بدايا خدشة من ديانة اتن مصدياننا and من ديانة لبدا of course مصدياننا ناشا نجارم بايلة إنا إحنا نمارخ بداينا أنيد ليبنا أنيد آلاها مو خيوبة لليبي وقاري مارنا أفاكسين سباي من ديد أفاكسين خامن ديد قد كلن ما خخل قد أمرا ما برخل منن إحنا نمارخ please أزيتون خماطة ما خيتنا فاكسين ما خيتنا قد كورونا خينا لا بارشان مويدالة قد أفاكسين ممطيالنا ويدالة ممطية خزمة الخزمة اشترى بس جورن من دا خبرق سبب بغزايق جو أطربات بريشة مد أهول إينا قد لتلن فاكسينيشن بغزايق أمرا دك باريس كما مصديانة له وكما مر إقبالي وق أخنان قد بخايق جو خا أطرا جو خا قلونية إتلان آخيروتا و باين متخران خاقة خيتا قد شو تابوتت أطراي تورلاك إلى فاكسينيشن كلينيك يومد أربعة يومان بريشة قد تري يومان إينا قدنت إقامتها أو تري فاكسين
اخنن شو تابوتا كبت ترانو كبت خخلن وكبلها من Golden Valley Healthcare Center من Human Service Agency من Stanislaus County من شلطانة أطرا إيبخ Partners قدامندي رابا أنا قيتلا قد بني أمتن لا مرقلي لا ربيلا برناتي أختانخ وشركي وأفاكسينيشن شقليلة قد بجراها تابي لا أخشي قجاني إنا قدنت بياينا قدنت قربينا قأزيزة إنا رابا أنا قيتلا قد أخبر شمخل من قيوم بريشة من برسوب أخديق من آفيس شلطانة أطرا اشتار باسم ترابا اشتار جو ختامت دا خرزة باين خاق خيتا من تطينا مناخ قد دانا بشقالت بداين رابا بلكتد مودي لاجو ختامت همزمياتخ بايد بني أمتن قد بغزاينا وبشماينا خرزة تقلي منه إذن بتايلا أدا آفيسد Congressman جو دا قلونيا يا هما شقي أمتي قناشد أمتي إتليانا دانا هما شدانا بزرزن سرابة بغضاين قد باشورن أكتنا نخمانا بلشان جانا تيا نوخون موفالق آفيس ديان بيان مدخلا نوخون قد هر مارن خاهيرت تلو بيتون خابوقالت لوخون كمسيتون قديان زيجا ماخيتون رابا بخادخ وكيومد أتيا من إيدام دولخوا وهما شباين مدخل نوخون قد even if لتن بخشاوة اخنا نمسا خيرا خلوخون قيومة هاردر اختد الخبة اتلمارن قا ناشد ديان ناشد سورايان انشميتون كمزم رابا باسد نانا بدبارا ودولما وكتاخر دانخي شاوة من دي هيورا دولما كالمختا شولا so يضيتن اخنا لخخ ان خامن دي لازم ویل اخنا خود ختمت دیاخون ایوخ زیگه مخیتون رابا بخدخ کیومد اتیاب دادخ قطوخون یا قسم ترابا اشتار سیادی ادمجد دنان منتن من اوشولت ادودود پریشاید پرسوپاید ام بس مالق مدر شرکت جو خورزنگیو AGN قد اطلق مطانيات قد إينا أنا قايب نوم تنيطي رابا بخديد اوين رابا باسمتا رابا أديا بتايق الختام دا خرزة أنا إيفان كارمن موراد بشواقن قاتو خمشينا من AGN